So in this video, we will continue our discussion that has happened in early morning and today's session. Okay, and I will give you the explanation in more detail. Okay, so we will again go to the our optimization. What we have done is we have introduced the term optimization. What do you mean by optimization? And then we enter into what do you mean by linear optimization? And it's one example has given, and then uh, we have discussed nonlinear optimization, in which the uh, in which we have taken up an example in order to show the nonlinear optimization, right? So, and yes, this was our problem, nonlinear optimization problem, right? So here we have discussed yes, our objective function or our model is z. Okay, z parameter z, and that z is equal to w1 plus w2 plus w3 plus w4, in which in general we can say that this wi, okay, yes, wi, right, uh, wi, okay, wi, where I equal to 1, 2, 3, and finally 4, which means that I is the number of buildings. Total I varies from 1 to 4. So we have a circular building, right? Circular building, a rectangular building we have, right? Then a square building was there, and another small, another circular building with smaller radius equal to 1 is also we have considered. So this is I equal to 1, and we have this is I equal to 2, and this is I equal to 3, and this is I equal to 4. So, and also we have a common point. That means that that is what we have imagined, that this common point we have imagined that some post, right? Post, that means uh, distribution post. Okay, so distribution post, we have erected the service lines from service lines like this service lines like this we have erected the service lines, and the length of these service lines is r w1 w2 w3 and w4. So as shown in this figure, right? So yes, this as shown this in this figure, right? So uh, yes, and the ordinate of this post is x0 y0 ordinate. Actually this is in in a plane, that is what yes, plane like this. Okay, this is x1 x2 x1 x2 plane, right? And we have 0 y0 as the reference, and we have as shown in this figure x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4. Like this we have this point, particular point is x1 y1, and this particular point is x2 y2, and this particular point is x4 y4 actually, and this is w4 actually, and this is w3 actually. So and this point is x3 y3, right? So so our question is, we are defining a model, uh, we are assigning a new variable, that is
z, right? Z, and that is equal to w1 plus w2 plus w3 plus w4, so that our problem will be our problem is to minimize this z, variable z. Okay, how to minimize this z? This In order to minimize this set, we have to minimize w1, w2, w3, and w4. That means z minimum will be equal to w1 minimum plus w2 minimum plus w3 minimum plus w4 minimum. So here I am drawing all the possible service lines. Okay, service lines. For example, I am calling this service line as S1, and I have drawn another service line from the same building, that is I equal to 1 first building, and I'm drawing a service line like this, and its length is S2. This service line is S2, I am naming it as, and uh, another service line like this, and another service line like this. Okay, in this manner infinite number of service lines can be drawn, but our objective is to minimize this length of this service line. Okay, length of this service line subjected to the constraints. For example, is subjected to the constraints given by these constraints. For example, yes, this we have discussed that x1 minus 1 whole square plus y1 minus 4 whole square less than or equal to 4. This is constraint number 1. Okay, actually this is constraint number 1. Okay, and second constraint, third constraint, fourth constraint, fifth constraint, sixth, and seven total number of constraints are 7 in this. And here this is a non-linear optimization. Why? Because we have, if you expand this x1 minus 1 whole square as a minus b whole square, you will get a non-linear equation in degree 2, and y2 is also having degree 2, right? So this is clearly non-linear constraints. According to the definition, non-linear optimization means any one of the either the objective function or any one of the constraint must be non-linear, any one. Okay, any one of the constraint. So this is clearly this non-linear optimization. And this constraint, the second constraint, actually the first constraint is nothing but your length, that is wire length, wi, that means length of the ith wire, that's equal to under root we have xi minus x naught whole square plus yi minus y naught whole square. That means distance between 2 points you have learned in our +2 classes. Okay, so it is nothing but that. And the next constraint is for example, I'm drawing here, I'm considering this I equal to 1. Okay, first building, and I'm drawing a service line like this from post to post to this here, or from post to here. Okay, here. So what is the peculiarity, what is the difference between these these points? This is, for example, some x dash y dash, and here this point is x double dash y double dash. So what is the difference between this x dash y dash point and x dash y x double dash y double dash point from the other previously considered points? What is the difference between them? So you can observe that actually this x dash and y dash, x double dash y double dash point actually lies outside the building. Outside the means this x double dash and y double dash lies outside the building,
but this x dash and y dash is inside the building, but the service line will not enter into the kitchen of suppose here we have the kitchen of this building, then the service wire will not enter into the kitchen, right? So this x dash y dash and x double dash y double dash, these 2 points are meaningless, absolutely meaningless points. So our meaningful point is what? Meaningful point means the first point must be always x0 y0 always, and the other point must lie on this circle. So that is what the second constraint is telling us, telling to is telling. Okay, that means this x1 minus 1 whole square plus y1 minus 4 whole square less than or equal to 4 means it is the equation for, okay, equation of circle which is having radius 2 and center at 1 and 4. So that means this 1 and 4, that means yes, this circle. So okay, so that means you have to minimize this z, okay, minimize this z, or minimize w1, first of all w1, in such a way that the other point should lie on this this circle, okay, should lie on this circle, or it should lie inside also, it should also lie inside, okay. No problem for that also, okay, no problem for that also. It can also lie inside this x dash y dash, is also a valid point there. They have taken that, but uh, it is understood actually, x dash y dash, it is inside the this building. So in our situation, it it may not be true, but they are taking it as it is also, it can also be considered. Okay, okay. Now, okay, now yes, similarly we have x2 minus 9 whole square plus y2 minus 5 whole square less than or equal to 1. That means the circle with center 9 and 5 ordered pair. So nothing but our second building. Okay, so that is what our second constraint. And then we have 2 less than or equal to x3 less than or equal to 4, and x4 x3 y3 and x4 y4, we have also that constraints. Okay, we have these constraints. So okay, now that that is what our constraints, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 constraints. Okay, hope you understood these constraints also. So a nonlinear optimization problem exactly looks like this. That means we should have a model that equal to our problem, okay, objective function, and then we have the constraints. Okay, so you have to model in this manner, nonlinear optimization model. Okay, so in our module 4, actually we are discussing module 4. We are going to discuss module 4, not module 3. Actually module 3 is linear programming, linear programming. That means linear uh, optimization problems. So linear optimization problem we will discuss later. First of all, we will discuss
non-linear programming or non-linear optimization. So non-linear optimization like the previous model, and in that we are discussing the unconstrained non-linear programming. So in the previous example, we have introduced some constraints, right? Some constraints we have introduced, 7 constraints we have introduced. But in module 4, we are only we are constraining or confining our discussion into this unconstrained nonlinear optimization problems. That means there will be no constraints. Constraining functions will not be there. And in that also we have a lot of methods. First method is steepest descent method, then next is conjugate gradient method, then Powell's method, and Hooke-Jeeves method. So we will discuss one by one of these methods. Now, before first we will discuss discuss some other methods, so that we will get into a discussion of Powell's method. That means in order to discuss Powell's method, we have to discuss some other methods which are not in our syllabus. So you need to you need to listen to this, because you have to finally we have to discuss Powell's method. Okay. So this module deals with the various methods of solving unconstrained optimization problems. That means finding of x. X means vector x. X means vector x. That means it will have some variables x1, x2, etc. N number of variables we will have, and you have to find this vector x, matrix x, that minimizes f of x, f of capital X. Okay, f of capital X means it will be a function of x1, x2, x3, etc. Okay, that is our problem. So we are discussing the minimization problems. Similarly, you can also discuss the maximization problems also, but we are going for minimization always. Okay. Now the classification of unconstrained minimization methods. Classification of methods to solve unconstrained minimization. So several methods are available for solving an unconstrained minimization problem, and these methods can be classified into two broad categories as direct search methods and descent methods. That means, as shown in this table 6.1, we have several methods we have classified into two, that is direct search method, and the second classification is descent method for solving this unconstrained minimization methods. Okay, in direct search method we have to first of all we will look what you mean by univariate method, and then we will discuss pattern search method. So an extension of this pattern search method is our Powell's method, which is your module 4 topic. Okay. Now steepest descent method. Yes, descent methods. That means yes, first method is steepest descent method. Then Fletcher-Raves method. This is not in our syllabus. And the Newton's method is also not there in our syllabus. Then this method is also not there. Then quasi-Newton method is also not there. Okay, if you have only steepest descent method and conjugate
gradient method. Okay, as conjugate gradient method as your descent methods. And these two classification we have it is also classified based on we have the first classification that do not require the derivatives of the function. Derivatives of the objective function is not at all required. Okay, and in the descent methods we have require the derivatives of the function. Okay, now we are we we are going to discuss the general approach of optimization problem. All the unconstrained minimization methods are iterative in nature. Iterative means we will first of all initially we will have a value, some x0 we will have, or xi we have, x initial, some initial vector we will be having. If it is of two variables x1 x2, and then we will have suppose we have initial 0 0 value. So always for unconstrained minimization methods, or which are iterative in nature, we will always start with an initial solution which will be given by the examiner. Okay, first of all you should be asked to uh, you will be provided with this initial value of the vector, optimization vector, and from this what you have to do is this x initial value you have to substitute for f of x. Okay, f of x, and then you will get some f of xi, x initial, for I equal to first one, that means first iteration. And then what we will get is, then we will find out the xi plus 1, xi plus 1 from xi we will find out, and then we will again find out this f of xi plus 1. Okay, so that this f of xi and f of xi plus will, so that this f of xi plus 1 will be less than f of xi for a minimization problem, for a minimization. Okay, maximization, exact opposite will be there. So yes, so all the unconstrained minimization methods are iterative in nature, and hence they start from an initial trial solution. That is what I have given here, x initial. Okay, a trial solution, it is always start with a trial solution and proceed toward the minimum point in a sequential manner as shown in figure 5.3. Okay, like this. That means initially they have given some x1, the examiner has given some x1, and then I have we will find out f of x1, and then we will find out x2 from x1, and then we will find out we will verify for f of x2, and in that manner this solution will converge to the optimum point here. Okay, and yes, the general approach is that, so yes, in this example figure, okay, we have while finding the xi plus 1, okay, xi we will be having some initial trial solution we will be having. Okay, and then you have to find out the xi plus 1. So in order to find out this xi plus 1, you should have two parameters. That means in which direction you have to, first of all, in which direction you have to go so that this f of xi is minimized.
Okay, so two things you have to you should get, that is what. First is direction. In what direction you have to go so that our objective function is minimized. That is first thing, that is what the direction. Then the next thing you should get is that the step. How? That means first you got the direction. Okay, right? Suppose you got the direction to which the objective function is minimizing. So you got the direction, but the next question will be how far I should go. Okay, how far I should go so that I will get the optimum point. So these are the two points you should uh, get, right? So that means the xi plus 1, that means the new set of solutions, x1, x2, x3, x4, etc., xz. That means new value. Suppose it is x1 new, x2 new, x3 new, like that. So that is denoted by a vector xi plus 1. So this xi plus 1 is derived from the previous value, initially given value, that is xi. Okay, xi. The expression is like this, that is xi plus lambda I star into si. That is equal to xi plus 1. That means that is where xi is the starting point and si is the search direction. For example, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് പോലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രഷർ പോയിന്റിലേക്ക്, അത് ആ ട്രഷർ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ട്രഷർ ഉള്ളത് അതറിയണം. ഓക്കെ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആളുണ്ട്. അവർക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം ഞാൻ. കാരണം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. സോ there are so many directions. നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് സൗത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ സം ആംഗിൾ വിൽ ബി ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇയാൾക്ക് ഈ ട്രഷർ ടീയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സം 45 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, സോ അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പോകണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്, എത്ര സ്റ്റെപ്പ്, എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ നടക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. സോ 45 ഡിഗ്രി സം 4 മീറ്റർ ഫസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്കെ, ഒരു 10 ഡിഗ്രിയിൽ 8 മീറ്ററിൽ പോവുക. 10 ഡിഗ്രി 8 മീറ്റർ പോവുക. അതിനുശേഷം അഗെയിൻ ഇവിടെ പുതിയ ആൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ xi. ഇതാണ് എൻ്റെ xi പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയണം. ഒന്ന്, അഗെയിൻ
ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം and how much. So they are saying that some westwards some 1 meter forward. Okay, so I reached here at this point. So this is my new xi plus 1. That means this is some x0 and this is some x1 and this is x2. And from this point what again I should find two parameters again, that is in which direction and how much. അതായത് south direction, some 0 degree south direction, and some point and the length you should walk is some 0.5 meter length, so that I will reach at this treasure point or optimum point, right? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. സോ സെയിം ലോജിക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ xi plus 1 എന്ന് പറയുന്നത്. previous value, okay, previous xi plus lambda I star into si. That means si എന്ന് പറയുന്ന direction ആണ്, direction si, and lambda I എന്ന് പറയുന്നത് is how much, how far I go, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ it is important to note that all the constraint minimization methods first require an initial point x1 to start the iterative procedure, and secondly differ from one another only in the method of generating the new point xi plus 1. That means അതായത് എല്ലാ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സും, ഇനി നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സും should require ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് x1 അല്ലെങ്കിൽ x0, x1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം to start the iterative procedure. Then secondly, it differs from one another only in the method of generating the new point xi plus 1 from xi and in testing the point xi plus 1 for optimality. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് ഡിസെന്റ് മെത്തേഡ്, ഹൂക്ക് ജീവ്സ് മെത്തേഡ്, പവൽസ് മെത്തേഡ്, യൂണിവാരിയേറ്റ് മെത്തേഡ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. അതായത് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാ മെത്തേഡിനും ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് x1 എന്തായാലും വേണം ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇറ്ററേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ പോയിന്റ് xi plus 1 മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, xi plus 1 ഫ്രം xi. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ട്രഷർ ഉള്ളത്, ഇവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത് അല്ലേ. എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് x1 ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, x1. ദെൻ അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ x2. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഓണത്തിനും ബാക്കിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഉറിയടി മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഉറിയടി മത്സരത്തിന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട്, എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ x1, ഈ ഒരു പോയിന്റ്, x2 പോയിന്റ്. സോ x1 to x2 ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി, റൈറ്റ്. സോ ഈ ലെങ്ത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ
ഒപ്റ്റിമം സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലെങ്ത് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത്. ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ direction in which the in which I will be very close to this treasure, ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി, റൈറ്റ്? ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ആ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി. പക്ഷെ ഹൗ ഫാർ യു ഷുഡ് ഗോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് 20 ഡിഗ്രി നോർത്ത് സൗത്ത് ആണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് S1 ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി. ബട്ട് ഹൗ ഫാർ യു ഹാവ് ടു ഗോ? വെദർ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓർ ഐ ഹാവ്, if I go very much far, then I am going away from my treasure, right? അല്ലേ? അതായത് ഞാൻ ഒരു ലെങ്ത് ഒരു ലെങ്ത് ഞാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിന് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ ആ ഒരു ട്രഷറിൽ നിന്ന് എവേ പോവുകയാണ്. ട്രഷറിൽ നിന്ന് പിന്നെയും അകന്നു പോവുകയാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെ? വളരെ അകന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെയാണ് ഒപ്റ്റിമം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് അല്ല, ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് ലാംഡ. സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ such that this step length should minimize our f of x2, such that our അതായത് this step length, on taking this step length, f of x2 must be minimum. So in such a way you have to choose this step length lambda. So at that point lambda will be lambda star. Lambda star means lambda optimum. Okay, അതാണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ you should have two important parameters. First one is the search direction. Okay, direction in which the our objective function should minimize, and another one, and the second parameter is step length. Not only the step length, optimal step length. So if you have these two parameters, then you will get xi plus 1. Okay. Then what we will do is, in the next in this manner we have, suppose we have we obtained x1, we obtained x2, we obtained x3, x4. Okay, like this we have 4 vectors. Actually this capital X1, capital X2 are vectors. Okay, you should remember that. Okay, x3, x4. Now you have to check the rate of convergence. We are introducing a term known as rate of convergence. So x1 ൽ നിന്നും x2. So നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? x1 initially okay, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. Then we found x2 such that f of x2 is less than f of x1, and then we found x3 from x2 and direction s2 and lambda 2 star, like this. Then x3 we have found. Then what happens? F of x3 is minimum, that means less than f of x1. F of x2 is satisfied, right? In that manner
we will this x1 x2 x3 x4 etc, xy x6 etc, we will find out all these vectors such that it will converge, or x7 x8 we will find out. And if you increase this, then you can observe that this x7 will be approximately equal to x8, and this x8 will be approximately equal to x9. So in that way it will converge to a point, to a a single vector of some n number of variables. And so that you can define, okay, you can define the rate of convergence. Okay, yes, that point, that constant point is known as the optimum point, that is denoted by x tau. Okay, and you can define a new term known as rate of convergence. That means at what rate you will get a constant, approximately constant solution. Okay, that means different iterative optimization methods have different rates of convergence. That means you have a rate of convergence different for steepest descent method, Powell's method, Cook-Jeeves method, conjugate Gary method, or these rate of convergence vary. Okay. In general, an optimization method is said to have convergence of order p if this is what your norm. Norm xi plus 1 minus x star divided by norm xi minus x optimum power p less than or equal to k, where k is a small positive value, k greater than or equal to 0, for p greater than or equal to 1. Okay, where this xi and xi plus 1 denote the points obtained at the end of iterations I and I plus 1 respectively, and x star represents the optimum point, and norm x denotes the length or norm of the vector. Okay, yes, that is what your rate of convergence. So you can define for any optimization method, you can define rate of convergence. It is a new term. Okay, so that will vary from method to method. Now, now we are going to discuss. Okay, I hope this video is useful for you. Okay, if you have any doubt, you can contact me. And so I think, okay, for now this is enough. So you listen this video carefully, and if you have any doubt, clear it as early as possible. Thanks.